அனைவருக்கும் வணக்கம். Good morning to everybody. இந்த வீடியோவை தமிழக மாணவர்கள் நலன் கருதி நான் பதிவு செய்கின்றேன். This video I am recording it for the future benefit of Tamil Nadu students. இந்த வீடியோவை தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் ஒரு சேர பதிவு செய்வதற்கான காரணம், தமிழக மாணவர்களின் பிரச்சனையை தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது மத்திய அரசாங்கமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், இதன் மூலம் ஒரு சுமூகமான தீர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே இதை நான் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பதிவு செய்கின்றேன். எனது இந்த நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று நான் நம்புகின்றேன். I am recording this video in Tamil as well as English parallelly because I believe the grave situation which has developed in Tamil Nadu on account of NEET as need to be incisively analyzed by the central government also to find a amicable solution so that no single deserving candidates are denied medical college admission in Tamil Nadu. That is the reason I am recording it in Tamil as well as English. Now coming to this picture, இந்த படத்தில் நாம் பார்ப்பது தமிழகத்தில் உள்ள ஒரு நடுநிலைப் பள்ளியில் அல்லது தொடக்கப் பள்ளியின் கட்டிடம், அங்கு இருக்கிற வசதிகள் அவற்றைத்தான் இங்கே பார்க்கின்றோம். And this picture what we are seeing currently, it is the primary school of Tamil Nadu government, run by Tamil Nadu government in villages, in rural area. And this picture again shows the Nadnalai Palli of Tamil Nadu government. And this again shows the kind of infrastructure facility one can see in rural Tamil Nadu, the number of students and teachers and the building size. And from this infrastructure facility one can understand what is the social background on which one is coming up in government schools in rural Tamil Nadu. And இந்த படத்தில் நாம் பார்ப்பது அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளி. இதில் சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ளது இந்த பள்ளி. இந்த பள்ளியின் அமைப்பை பார்த்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த பள்ளி எந்த அளவுக்கு வசதியாக இருக்கிறது, வசதி குறைவாக உள்ளது என்பதை. இப்பொழுது மேலோட்டமாக பார்க்கின்ற பொழுது அது மாடி கட்டிடத்தில் இருப்பதால் சிலர் சிறப்பாக இருப்பது போல ஒரு தோற்றம் ஏற்படலாம். ஆனால் பின்னால் வரப்போகின்ற தனியார் பள்ளிகளை பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுடைய எண்ணம் மிகவும் மாறுபடலாம். எனவே இந்த படத்தையும் தங்களுடைய நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். This picture is one of the government school run by government of Tamil Nadu for +2 students in Chennai. And by the look of the picture, it may look that Tamil Nadu government school is slightly better than the earlier one what we have seen in primary school and middle school. And I request you to keep this in mind, because as we progress, you will be seeing a more sophisticated schools in which state board students are also studying. And this is also one of the higher secondary school run by government of Tamil Nadu and one of the districts in Tamil Nadu. இதுவும் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, கிராமப்புறத்தில் உள்ள கொட்டாரம் என்ற ஒரு கிராமத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி இது. அண்ட் இந்த பள்ளியினுடைய வசதிகளையும் அதன் அமைப்புகளையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம், புரிந்து கொள்ளலாம். I am sure that people can understand this is also a higher secondary school run by government of Tamil Nadu in rural Tamil Nadu, and this is the infrastructure they have in rural Tamil Nadu. And similarly, this is also one of the school in rural Tamil Nadu which has this facility, infrastructure, the kind of infrastructure in which students study in rural Tamil Nadu
I am just showing it over here. இதுவும் அரசினர் மகளிர் மேல்நிலை பள்ளி. இந்த பள்ளியின் முகப்பை பார்க்கின்ற போது பிரம்மாண்டமாக தோன்றும். முகப்பை தாண்டி நீங்கள் பார்க்கின்ற போது அங்கு இருக்கின்ற கட்டிடங்களின் அளவையும் சூழ்நிலையும் ஓரளவு உங்களால் யூகித்துக் கொள்ள முடியும் என்றே நினைக்கின்றேன். இது போன்று வரிசையாக நான் அரசாங்க பள்ளிகளை காண்பிப்பதற்கு காரணம், அந்த பள்ளிகள் இருக்கின்ற அமைப்பை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஃபெசிலிட்டி, அப்பியரன்ஸ், all the schools the picture is shown so that you are able to understand the kind of infrastructure facility one have in those schools. And once you reach the higher secondary school level, students who study from primary to middle school in government, and then when they switch over to high school or higher secondary school, they have modest improvement, incremental improvement is there in the infrastructure facility. And how many such schools are there in Tamil Nadu? That is a very big question mark, right? And as per the data given by Tamil Nadu government, number of government higher secondary school in Tamil Nadu is 2,488, and total number of state board schools in Tamil Nadu is 6,877. This is the data given by Tamil Nadu government in two different places. One place is the place where they have mentioned, their data is very clearly mentioned that they have 2,488 students. In their own website I have taken it. I have not taken it from any private sources. I have not made any guesswork. Here you can see very clearly, you can see over here that 2,488 schools are there, higher secondary schools are there, run by government, right? In their medical admission prospectus, they have mentioned total number of state board schools in Tamil Nadu is 6,877. What does it indicate? It indicates roughly around 28% of the schools are run by government of Tamil Nadu, and balance 72% is run by private schools, right? And just we'll check up the percentage is right or wrong. 2488 is the total number of government schools, and total number of state board schools in Tamil Nadu is 6,877. That works out to be roughly around 36%. Okay, 36% is the total population of government schools in Tamil Nadu. Okay. Now coming to the private schools run by private societies, trust, educationists, and philanthropists, minority institutions, all those schools if you take, this is one of the school. The facility what you are seeing over here is one of the private schools in one part of Tamil Nadu. I have chosen a picture so that no school names are damaged. If by inadvertently if those names are appearing, I am sorry for that, because my intention is not to damage any school reputations, because I know they all work very hard to reach this level to run a school, and their intention cannot be straight away suspected. But however, they are put in a very awkward positions where they are allowed to strike a balance the given circumstances and go in a uncharted path to please the political bosses as well as the business model, as well as to make the business model viable. They are going in an uncharted path. That's what my understanding is. Hence, if inadvertently a school name appears, here is my apologies. Please kindly accept it. This is one more school. அதாவது ஸ்டேட் போர்டு படிக்கின்ற பிரைவேட் மாணவர்கள், பிரைவேட் பள்ளிகளில், தனியார் பள்ளிகளில் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் படிக்கின்ற மாணவர்களின் இன்னொரு முகம் இது. இதுவரை நாம் பார்த்தது அரசு பள்ளிகள், அரசு மேல்நிலை பள்ளிகளை பார்த்தோம். இப்பொழுது தனியார் பள்ளிகளில் ஸ்டேட் போர்ட் படிக்கின்ற மாணவர்களுடைய வசதி வாய்ப்புகளை பார்க்கின்றோம். இவர்கள் சுமார் 64 விழுக்காடு மாணவர்கள் இங்கே படிக்கின்றார்கள். சுமார் 36 விழுக்காடு மாணவர்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க. ரைட், தட் டிஃபரன்ஸ் ஒன் ஹஸ் டு ரெஜிஸ்டர் இன் யுவர் மைண்ட். Okay, and this is one more school which has got a very good infrastructure. Really they made a big revolution. All these private schools, certainly they made a very big revolution in Tamil Nadu by way of creating such a massive infrastructure, one of the best in the country. Nobody can deny that, and credit cannot be stolen from them. It's their sweat and blood. They built it over a period of time, not in 1 or 2 years, right?
in couple of decades they have sacrificed life and built it, and of course it has got its own business model. That is the reason now a lot of hue and cry is made. So these are all the schools which are situated not in Chennai, away from Chennai, and the school's infrastructure facility, we are seeing it here very clearly, right? The size, massive infrastructure, you are seeing it. The kind of facility they have, you are seeing it. All this picture indicates that now we are forced to conclude the state board students certainly studying in a more sophisticated environment than what a normal CBSE student studies in Tamil Nadu, right? And anybody who want to contradict me, I welcome them to Google and find out that around 260-70 schools, whatever is there, CBSE school in Tamil Nadu, just Google and find out their infrastructure facility, and they may be on par with the private matriculation schools or private state board schools, and definitely it is not leaps and bounds is not going to differ from them. It is almost same infrastructure facility they have. Maybe CBSE maybe little less also at times. And one interesting point is, if you go to that same government statistics given by the government of Tamil Nadu, they have identified around 44 blocks where they have given 44 blocks where they feel educationally backward blocks are there, right? And I have shown you in this video the school infrastructure, what they have, the kind of school they have, and also I have given you that data also, that around 36% of the schools are government schools and balance 64% are belongs to this private school, right? This data I already given you. And infrastructure wise, I have shown you that private school infrastructure as well as the state government student infrastructure. Now coming to the recent government order, which says that 85% of the seats will be reserved for state board student, right? 85% of the seats are state board student, and their argument is majority of the students appeared for state board, number one. Number two, their syllabus is different from CBSE. They never said it's inferior or superior. They have not mentioned about it. But obviously, once they give their 85% for state board student and 15% CBSE students, they are actually what they are implying is the inferred logic. The inferred logic, that is the untold truth, is that they are giving the impression that state board syllabus is inferior than CBSE, right? And one of my friend made an extensive analysis about each subject of physics, chemistry and biology in state board syllabus as well as NCERT syllabus. We made an extensive analysis totaling about 50 pages in all three subjects put together, which indicates that the syllabus of state board is far superior than central board schools. Okay, syllabus of state board versus central, if you take, it is far superior than CBSE school. Then what is the contention? Next contention, the GO says 88% state board they have allocated because the syllabus wise and methodology and pattern wise, and they are different from CBSE, and they indirectly implied that CBSE people have an advantage. But unfortunately, once I go into their detail, into their thing, what is given, I mean, in that state board +2 students, they are given sort of guidelines book, right, in which
Well, coming back to that methodology and pattern, right? And this is one of the pamphlet given by Tamil Nadu School Education Department, and after introduction of NEET only this was issued, and here it is given career guidance counseling for 2017 very clearly mentioned, and here they have mentioned that already entrance exam for higher studies after 12th standard, they have mentioned very clearly NEET as well as JEE main, as well as JEE advanced, AFMNC, and national entrance exam of design, right? And common law admission test, BITSAT. Almost all the primary institute they have mentioned, which indicates the syllabus they have designed it in such a way that state government, state board student can appear and compete with this all India exam. Otherwise there is no need to give such a guidance. If their syllabus is not on par with the requisite criteria for all India competition, they could not have given this. They have given this because they are sure about their syllabus, right? Now they say that their syllabus and methodology and pattern is different. It does not hold any water, right? Okay, with all these things, what is the conclusion one could draw? One could draw is that there is something beyond what our eyes meets. இதுவரை செய்த ஆய்வுகளை வைத்து பார்க்கின்ற போது என்ன தோன்றுகிறது என்றால், நம்முடைய கண்களுக்கு புலப்படாத சக்தி ஏதோ ஒன்றுதான் இந்த நீட் எக்ஸாம் தொடர்பாக பல வகையான வதந்திகளை, பொய்களை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. இங்கு கிராமப்புற மாணவர்கள் நலன் பாதுகாப்பதாக ஒரு முகமூடியை போட்டுக்கொண்டு தனியார் பள்ளிகளை மேலும் வளர்ப்பதற்கும், அவர்கள் இப்பொழுது ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு மாணவர்களிடம் வருடத்திற்கு 1 லட்சம் ரூபாய் என்ற கணக்கில் வசூலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை மேலும் மேலும் வளர்ப்பதற்கும், அவர்கள் ஏற்கனவே கட்டிய கட்டிடங்கள் மேலும் வளர்ப்பதற்கும், அவர்களுக்கு தேவையான காசுகளை மேலும் பெறுவதற்கும் இந்த தனியார் பள்ளிகளை ஊக்குவிப்பதற்காகவே இந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டிருப்பதாக சந்தேகிப்பதற்கு இடம் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த தமிழக அரசானது அவர்கள் இந்த 85% ஸ்டேட் போர்டு ரிசர்வேஷன், 15% சென்ட்ரல் போர்டு ரிசர்வேஷன் என்று கேட்பதற்கு பதிலாக கிராமப்புற மாணவர்களை மேம்படுத்தும் பொருட்டு, அவர்களுக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் பொருட்டு அவர்கள் செயல்பட்டு இருப்பார்களே என்றால், அவர்கள் சுமார் 20-25% கிராமப்புற மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீடு என்றும் மற்றவர்கள் அனைவரும் சமமாக நடத்தப்படுவார்கள் என்றும் என்று ஜிஓ வெளியிட்டிருந்தால், கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணி இருந்தால், ஒரு பாலிசி டிசிஷன் எடுத்திருந்தால், நிச்சயமாக என்னை போன்றவர்கள் வேதனைப்பட்டிருக்க மாட்டோம். நாங்கள் அவர்களுக்கு சிறந்தாத்தி வழிவிட்டு இருப்போம். ஏனென்றால் என்னை போன்றவர்கள் கிராமப்புறங்களில் படித்து எவ்வளவு அடி உதைகள் வாங்கி மேலே வர முடியும் என்ற சமுதாயத்தின் நெளிவு சுழிவுகளில் தான் நாங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றோம். இன்னொரு அந்த படிகளை இப்பொழுதுதான் நாங்கள் தொட்டு இருக்கின்றோம். இன்னும் அந்த படிகளை நாங்கள் ஏறி முடித்து விடவில்லை. நாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு கிராமப்புற மாணவ பெற்றோர்கள் என்ன விதமான தியாகங்களை செய்து தங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கின்றார்களோ, அதே சூழ்நிலைகளை எங்களுடைய சுய மதிப்பீட்டின் காரணமாக வெளியே சொல்ல முடியாமல் நாங்களும் தவித்துக் கொண்டு தான் எங்கள் குழந்தைகளை படிக்க வைக்கின்றோம். ஏன் இந்த மாற்றாந்தாண்மை மனப்பான்மை? சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் என்றால் ஏதோ செல்வ செழிப்புடன் வாழ்வர்கள் போனவும், அவர்கள் வானத்திலிருந்து குதித்து வைகுண்டம் ஏற பிறந்தவர்கள் போன்றவும் ஒரு மாயை தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி கடந்த 5 ஆண்டுகளாக ஒரே ஒரு சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் படித்த மாணவன் கூட ஸ்டேட் கோட்டாவில் இருந்து இந்த தமிழக கல்லூரிகளில் சேர்க்கப்படவில்லை. இது மிகவும் வேதனையானது, வெட்கப்பட வேண்டிய ஒரு செயலாகும். இங்கே சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்ற பெயரில் சில குளறுபடிகள் நடக்கின்றது. உடனே சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்ற வார்த்தையை இங்கே குளறுபடி நடக்கின்றது சொன்னவுடன் என்னை வைய ஆரம்பித்துள்ளார்கள். ஏனென்றால் அந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸை நானும் மதிக்கின்றேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் தொடர்பாக உணர்வுகள் இருக்கின்றதோ
அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்மி அளவு கூட குறையாமல் எனக்கும் அந்த உணர்வுகள் என்னுள் உறங்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றது, செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது. உறங்கி கொண்டிருக்கிறது என்ற வார்த்தை கூட தவறாக பயன்படுத்தி விட்டேன் என்ற உணர்ந்தே நான் சொல்கின்றேன். உங்களுக்குள் இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ், சமூக நீதி என்ற உணர்வு எந்த அளவுக்கு உங்கள் ரத்தத்தில் இருக்கின்றதோ அதை விட ஒரு இம்மி அளவு கூட குறையாத அளவுக்கு என்னிடமும் இருக்கின்றது. ஆனால் அதே சமயத்தில் நான் என் மூளையை முழுவதுமாக அடமானம் வைத்துவிட்டு பிரச்சனைகளை நான் நோக்க தயாராக இல்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் இந்த பாகுபாடை ஸ்டேட் போர்டு, சென்ட்ரல் போர்டு என்று நீங்கள் பிரிப்பதன் மூலம், ஜாதிகள் மூலம் நீ மக்களை பிரிப்பதன் மூலம் நீங்கள் நிரந்தரமாக இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தி விட்டீர்கள் என்றே நான் நினைக்கின்றேன். தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்கு தேவையில்லை. நமக்கு தேவை இந்த மண்ணில் பிறந்த ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் அறிவு உண்டு. இந்த மண்ணில் பிறந்த ஒவ்வொரு தமிழனும் இயற்கையோடு சேர்ந்து வளர்ந்ததால் அவனுள் இருக்கின்ற கிரியேட்டிவிட்டிக்கு there is no end. தமிழகத்தில் படிக்கின்ற மாணவர்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி there is no end to it because they live with the nature. They know how to lead a life. Their ability is beyond anybody's suspect. It has been proved time and again whenever changes has taken place. In 1977, when admission procedure for engineering college gone for a 6 hour, that time also the people are adapted to that, and then village students started coming up, and then when private colleges came up, there are many people who sold their property and admitted their children in engineering colleges. It is not because of reservation, it is because of supply and demand. சமூக நீதியின் காரணமாக கிராமப்புற மாணவர்கள் வந்து கல்லூரியில் சேர்ந்து விட்டதாக எல்லாரும் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்கின்றார்கள். மிகவும் தவறான ஒரு செயல். வருடத்திற்கு 1 லட்சம் என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் இருப்பிடங்கள் காலியாக இருக்கின்ற போது கிராமப்புற மாணவர்கள் சீட் கிடைக்காமல் எப்படி போகும்? கிடைக்கத்தான் செய்யும். தரமான கல்லூரிகளா? இல்லை. அவர்கள் படித்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? துணிக்கடையில், ஜவுளிக்கடையில் 5000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் சம்பளத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மின்பொருள் அங்காடிகளில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது நிஜமான உண்மை அல்லவா? ஏன் டாஸ்மாக் கடைகளில் வேலை செய்யவில்லையா என்ஜினியரிங் படித்துவிட்டு தமிழக மாணவர்கள்? இந்த அவர்களுக்கு என்ன காரணம்? தரமற்ற கல்வி. இந்த தரமற்ற கல்வி எங்கே விதைக்கப்படுகிறது? இந்த தரமற்ற கல்வியை நாம் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே நாம் விதைத்து விட்டோம். இப்பொழுது அதை மாற்றக்கூட நம்ம தயாராக இல்லை. இந்த தரமற்ற கல்வியை தரமானதாக நாம் எல்லா இடத்திலும் பேசிக்கொள்கிறோம். ஆனால் முக்கியமான காலகட்டத்தில் எடுக்க வேண்டிய முடிவுகளை சரியான முறையில் துணிந்து எடுப்பதற்கான தயங்குகின்றோம். ஆனால் இவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட நாம் சிலவற்றை மனம் திறந்து பாராட்டித்தான் ஆக வேண்டும். பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவர்களும் நேது சுந்தரவேலு அவர்களும் எப்படி கூட்டணியை வைத்து இந்த தமிழகத்தில் கல்வித்துறையை மேம்படுத்தினார்களோ அதேபோல் ஐயா செங்கோட்டையன் அவர்களும் தற்போதைய கல்வித்துறை செயலாளர் ஐயா உதயச்சந்திரன் அவர்களும் மிகவும் சிரமப்பட்டு போராடி அவர்கள் பல புதிய முயற்சிகளை துணிவுடன் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த முயற்சிகள் நிச்சயமாக 1-2 ஆண்டுகளில் பெரியதொரு மாற்றத்தை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன். அதற்கு இடையில் இப்போது நாம் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற குளறுபடி காரணமாக இந்த ஜிஓவை நாம் 85% ஸ்டேட் போர்டு அண்ட் 15% CBSE என்று கொண்டு வருவதனால் எங்கே இருக்கிறது ஊக்கம்? தாழ்வு மனப்பான்மை நிரந்தரமாக நாம் விதைத்து விடுகின்றோம். விதைத்து விட்டு பிறகு நாம் அறுவடைக்கு போகின்ற போது என்ன அறுவடை கிடைக்கும்? மீண்டும் தரம் தாழ்ந்த கல்வியை தான் கொடுக்க போகின்றோம். மீண்டும் நாம் கல்வி முறையில் மாற்றத்தை கொண்டு வர தயங்க போகிறோம் அல்லது பின்தள்ள போகின்றோம். இப்படி எல்லாவற்றையும் நெகட்டிவாக நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது சரியான ஒரு அணுகுமுறையாக இருக்காது என்றே நான் கருதுகின்றேன். எனவே என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள், இந்த வீடியோ பார்க்கின்றவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அரசு துறையில் இருப்பவர்கள், அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகள், செய்தியாளர்கள், உங்களின் மனம் திறந்து உங்களிடம் பணிவோடு வேண்டுவது இதுதான். கிராமப்புற மாணவர்களை நீங்கள் உண்மையிலே மேம்படுத்த வேண்டும் என்றால் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் கிராமப்புறத்தில் அரசு கல்லூரியிலிருந்து, அரசு பள்ளிகளிலிருந்து படித்து மருத்துவக் கல்வியை சேர்ந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை சராசரி 25 நபர்கள் மட்டும்தான். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக வருடத்திற்கு 25 நபர்கள் தான். இப்பொழுது இந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் மிகவும் பின்தள்ளிப்பள்ளிவிட்டார்கள் என்று நினைத்தீர்களேயானால் அந்த பின்தங்கிய பிளாக் தாலுகாவில் பின்தங்கிய தாலுகாவில் உள்ள மாணவர்களுக்கு ஒரு ரிசர்வேஷனை கொடுங்கள். அல்லது த்ரோட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அனைத்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் ஒரு ரிசர்வேஷன் கொடுங்கள். அவளை முன்னுக்கு கொண்டு வாருங்கள். தயவு செய்து 85% ஸ்டேட் போர்டு, 15% சென்ட்ரல் போர்டு என்று போர்டு வகையாக பிரித்து
கொச்சைப்படுத்தி கல்வியை வணிகமாக முழுக்க முழுக்க வணிகமாக லாப நோக்கோடு மட்டுமே மனிதாபிமானத்தோடு செயல்பட்ட காலங்கள் எல்லாம் மறைந்து போய் பள்ளிகள் என்றாலே லாபம் சம்பாதிக்கிற தொழிலாக மாறி போன இக்காலத்தில் மேலும் மேலும் லாபம் சம்பாதிப்பதற்காக இந்த தனியார் பள்ளிகளை மேலும் மேலும் தாங்கி பிடிப்பது எந்த விதத்திலும் நியாயமாகாது. இந்த பிரைவேட் பள்ளிகளை தாங்கி பிடிப்பதற்காக, தனியார் பள்ளிகளை தாங்கி பிடிப்பதற்காக அரசு பள்ளி மாணவர்களை காப்பாற்றுவதாக ஒரு முகமூடி அணிந்து கொண்டு இந்த வேடம் போடுவது நிச்சயமாக ஒரு தவறான ஒரு செயலாகும். இது வருங்கால சந்ததி நம்மை நிச்சயமாக மன்னிக்காது. தெருவில் போராடக்கூட நான் தயாராக தான் இருக்கின்றேன். இத்தகைய தவறு இழக்கின்ற பொழுது ஆனால் எத்தனை பேர் முன்வருவீர்கள்? ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்களுக்காக போராடுகின்றார்கள், தவறான ஒரு அணுகுமுறையினால் போராடுகின்றார்கள். தவறை சுட்டிக்காட்ட நானும் கூட போராட தயாராக இருக்கின்றேன், நானும் கூட உண்ணாவிரதம் இருக்க தயாராக இருக்கின்றேன். உங்களில் எத்தனை பேர் கூட என்னை ஆதரிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றீர்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துங்கள். பத்திரிகையாளர்களை சிந்தித்து பாருங்கள். தமிழக கல்வியை மேலும் மேலும் கீழ்நோக்கி செல்ல வேண்டுமா? HVF போன்ற ஒரு நிறுவனம் ஆவடியில் இருக்கிறது. அங்கே ஸ்வீப்பர் வேலைக்கு கூட வட இந்தியாவில் இருந்துதான் கொண்டு வந்து ஆட்களை சேர்க்கிறார்கள். ஏன் இந்த அவல நிலை? சிந்திக்க வேண்டாமா? ரயில்வே துறையில் எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தேர்வாகி போகிறார்கள், சிந்திக்க வேண்டாமா? ஏன் வேலையெல்லாம் அனைத்து மத்திய அரசாங்க வேலைகள் அத்தனையும் ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் மற்ற மாநிலத்தில் செல்ல மறுக்கின்றார்கள், செல்ல முடியாமல் போய்விடுகிறது. சமீபத்தில் ஒரு சுவையான அதிர்ச்சியான செய்தியை படித்தேன். ஹரியானா மாணவன் தமிழ்நாட்டில் வந்து தபால் துறையில் தமிழில் பரீட்சை எழுதி அவன் வெற்றி கண்டு வேலையில் சேர துடிக்கின்றான். ஆனால் பரீட்சை எழுதியது அவன் அல்ல. இது எவ்வாறு நடந்தது? இத்தகைய அவலநிலைக்கெல்லாம் யார் காரணம்? நம்முள் இருக்கின்ற ஒரு இயலாமை, தாழ்வு மனப்பான்மை, இங்கு இருக்கின்ற அரசின் செயல்படாத ஒரு குணம், நம்மை அனைவரையும் ஒரு ஓட்டு வங்கிகளாக நம்மளை பாவிக்கின்ற இந்த மனோபாவம், அரசியல்வாதி இந்த மனோபாவம், இவற்றால் தான் நாம் மீண்டும் மீண்டும் கீழே விழுகின்றோம். இப்பொழுதாவது தயவு கூர்ந்து வீழ்த்தெழுங்கள். தயவு கூர்ந்து இந்த 85% ஸ்டேட் போர்டு அண்ட் 15% CBSE என்பதை ஒழித்துவிட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் வெர்சஸ் அதர் ஸ்டூடெண்ட் என்று ரிசர்வேஷனை கொண்டு வாருங்கள். இதன் மூலம் கிராமப்புற மாணவர்களை மேம்படுத்த முடியும். ஒரு கிராமத்திலிருந்து ஒரு டாக்டருக்கு படிக்கின்ற மாணவன் ஏற்படுத்தப்பட்டால் அந்த கிராமத்திற்கு அவன் முன்மாதிரியாகி விடுவான். பெரிய சமுதாய மாற்றமே ஏற்படும். ஆனால் அதற்கு மாறாக அவர்களை ஒரு முகமுடி கேடயமாக இந்த அரசாங்கம் பயன்படுத்துமானால் இது சரித்திரம் அவர்களை மன்னிக்காது, சமுதாயமும் அவர்களை மன்னிக்காது. And I hope I've taken a little bit time to speak more in Tamil. I am sorry for that. However, in a short note, I would like to add that number of government higher secondary school in Tamil Nadu is only 2,488, and total number of state board schools in Tamil Nadu is only 6,877, which works out roughly around 36% of the students are coming from government higher secondary school, and the rest of them are all coming from state board students are coming from private schools and matriculation schools, which contributes around 64%. Whereas the government of Tamil Nadu embarked on an adventure of 85% reservation for state board and 15% CBSE board on the pretext that number of students appearing for the state board is more, and whereas 15% CBSE students are number of students appearing in CBSE is less. That is one pretext. Another pretext is that they are saying that the syllabus of state board and the methodology and pattern is totally different from CBSE, thereby implying logic is that their syllabus, methodology and pattern is inferior to CBSE, and which means they are rewarding themselves for the inefficiency. They are confessing their inefficiency, but on the contrary they are rewarding themselves by virtue of their position as a government. They are rewarding themselves for their inefficiency by way of reserving 85% for state board. This is anomaly. And the third thing is, when only 36% of the students are studying in government higher secondary school, what is the need to award 85% for state board students, in which only the creamy layer, the people who can afford to study in state board,
mostly in boarding school like Namakkal and Rasipuram and Erode districts, and those students are going to occupy this 85% state board. That means this government of Tamil Nadu are using government higher secondary school as a facade to defend their stand by giving a reservation to state board. It is only to promote private schools. Why the government of Tamil Nadu is keen in promoting the state board in private schools? It's a $1 million question for which many of us may know answer, but we cannot talk openly. We are ashamed of it, but we know the truth, right? And our country is such, to get truth also you need to spend a lot of money. To get justice also we need to spend a lot of money, energy and effort. I don't know whether we are going to be successful in this context or not, but at least let me make an appeal to everyone from state government officials to central government officials. Please give a louder thought, and we are not going to live on this planet Earth forever. After some years, few years, we are going to be dust on this place, but our actions will be speaking louder. It will remain in history. If this 80% state board and 15% CBSE is implemented, then the history is not going to forgive the present government, not going to forgive the present society, because we allowed a government, an inefficient government, or rather a government which is working with a lot of constraints, and due to which they are inefficient, and we are allowing them to use the poor students from rural area and government students who study in government higher secondary school as a facade to promote private schools and matriculation schools, to occupy more number of seats in medical college, only to help those private schools to promote their business, because the business model is such, unless they retain more number of students and collect lakhs of fees for school educations, they cannot thrive and they cannot compromise on the quality of life. They are not philanthropists. There are no more philanthropists of the state. It is very obvious, with the exception of few. Hence, I request the officials to think and do introspection and take proper decision, so that the rural Tamil Nadu government students are benefited by this NEET examination reservation, not across the board state board reservation. It should be only a rural government higher secondary school versus other board versus others. It is simple. That is 2,488 schools of government higher secondary school versus others. That should be the reservation, not across the board state board versus central board education. I hope that I made my point clear to the extent possible. My intention was to draw your attention. My intention was not to offend any of you. If inadvertently offended any of your feelings, any of your reputations, here is my apologies. Please kindly accept it. Thank you.